现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Yo, it's time for Practical Hakka on FM 100 ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。这个月啊 ，Alice， 我们都在教大家紧张这个词嘛，对不对？先教大家怎么说？紧张。紧张 ，that means to be nervous. Do you remember？ 你记得吗？你小时候第一次会觉得紧张是什么状况吗？上台啊，对不对？Oh my God, you get so nervous when you go on stage as a little kid to perform, whether it be a speech or maybe you want to play an instrument that you learn. And you get so nervous, right? Let's put you in a situation like that. 你好端端的，为什么讲话会结巴呢？ You look fine. Why are you stuttering right now? 好点点，好点点，走马给讲法，走马给讲法，会结山哦。会get 三哦，get 三就是舌头打结巴了，结巴是不是 ？Okay, get 三 means to stutter, and 走马给讲法 that means why are you talking like that? Okay, 讲话为什么会开始结巴了？对，然后前面你还叫人家点点是什么东西？那其实是好端端就对了。对，好点点，好点点 that 就是 means 好端端的。 you look fine. Why are you stuttering? You know why? Because I'm ready to get on stage for a speech. I'm very nervous. 哪怕是3个小时后要上台演讲，可能开始在紧张了，对不对？对对对 OK， 要上台演讲，我很紧张。我上台演讲，我上台演讲，我懂緊張。我懂緊張。哦，我懂緊張 ，of course that means I'm 我 very 很 nervous， 很紧张紧张，然后要上台。我上台 ，OK，that means to go on stage，OK，就像你说的，要上台多练习就不用怕啦。对，真的，台上1分钟，台下10年功，不是这样子说吗？没错之类的啦多练习不用怕啦 ，All right， practice more and you'll not be afraid，All right， 多练习多练习唔是強啦，不是强啦 ，OK， 多练习唔是強啦不。是强就是不要怕了哈。对了，我给你 That means 看。 Don't be afraid. 多练习，练习 is 练习 right? That means to practice. Just like an English phrase, practice makes perfect. 对其实英文也有这样子讲啊，多练习就会完美了那样子。对，然后就不会你上台紧张讲完，我就给你拍拍手。哎，对，没错。All right, let's review some of these phrases, such as 结巴 stutter, Get set， get set. All right, to go on stage 上台上台上台 and finally practice, practice, practice 练习练习練習练习 and it's all about the phrase nervous this month 紧张緊張。紧张 That's today's practical Hakka 什麼大家？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.